So what do you think? What do you think of this? How do we say that in French? It is wrong to ask, Qu'est-ce que tu penses? That is incorrect. And right now I will show you the correct way to say it. You can say, Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? If you want to make it sound a bit more colloquial and informal, you can say, Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? If this was in a formal context, then you would say, Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Don't forget, there is a liaison here because you have vous, which ends in an S, and the following word starts with a vowel. It will make a Z sound for the liaison. Qu'est-ce que vous en pensez? Another way to say it is tu en penses quoi? Tu en penses quoi? T'en penses quoi? T'en penses quoi? T'en penses quoi? Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Another informal way to say it is t'en dis quoi? T'en dis quoi? And if you want to say this with a vous form, it's vous en dites quoi? Vous en dites quoi? Vous en dites quoi?